சார் இது வாய்ஸ் கட் அந்த வாய்ஸ் உள்ள இருக்கு. கட் பண்ண முடியாது சார் அது. உள்ள ஆஃப் பண்ணா without ever raising their voice. In my top 1% leaderboard, அது டிவில வச்சு போடுறீங்க. Hi, welcome to Chennai Upper Limb Unit, a dedicated center specializing in looking after patients with the problems of shoulder, elbow, wrist, hand. We are the specialists. We had an immense health of experience working in overseas England for 12 years and then at Miyat Hospital for 9 years. Post-COVID, I'm here. I've started my center here, which is focused on looking after patients with sports injuries, fractures, arthroplasty, painful sports injuries, all related to shoulder, elbow, wrist and hand. We are specialists. We also look after the general orthopedics, knees, foot and ankle, but we are specialized in these areas. Okay. So what we do, I think you can look at that. So basically that is our placement, which we are not going to talk about today, but I have started the reverse shoulder arthroplasty first in South India, way back in 2011. And stemless shoulder, which is again by Avana company in 2012, and we also use navigation and 3D printing as well as HoloLens technology in doing the reverse shoulder arthroplasty to get very precise replacement. You heard about robotic. This is again navigation controlled shoulder arthroplasty. Okay. Suit. Yeah, super. This is my consultation suit for the patients. This is what I talked about, HoloLens technology, navigation. We just wear it during surgery and then bring the patient's plan or 3D model and superimpose over the patient anatomy and do the precise shoulder replacement. Okay. Another room as well. So we just connected. All 3 rooms are connected. To patients with the shoulder, elbow, hand and sports injuries including knee, ACL, foot, ankle, ligament repair, etc. So we have the essential equipments for the physiotherapy as well as 2 private cubicles with facilities inside like shockwave, TENS, all the electric physiotherapy equipments. Secondly, we are good in technology. We have this Meta virtual physiotherapy using a Meta headset. Patient can forget about the current environment, see the virtual reality and do the exercise. And this is another thing called AI physiotherapy, where the patients are not disconnected from us. Patients from other states and other countries see us. We do operation, we do follow it up. They don't need to come. In their mobile, they can put on a tripod that will show the exercise. They can do the exercise. We can real-time monitor the patient's progress. So this is AI physiotherapy. That is virtual physiotherapy. This is the technological advancement we are using for the benefit of our patients. You have started already. This is actually showing where I started. I did higher education in Trichy, then MBBS from Tanjore Medical College, MS Ortho, D-Ortho, DNB Orthopedic qualification from Trivandrum Medical College. Over to UK, I spent about 12 years. So FRCS surgery, FRCS trauma orthopedics. Then I had my training, specialized training in shoulder from Nice, France. Then elbow training from none other than Mayo Clinic, USA. Wrist and hand training in Hong Kong and Japan. Then I was a consultant shoulder upper limb surgeon in working for NHS England for 12 years before I moved to Chennai. So these all procedures like plastering, changing, PRP, injections, etc. And the patient can have the digital X-ray, which we can directly send to the patient, no printing necessary. Welcome to Chennai Upper Limb Unit. I'm the managing founder of this Upper Limb Unit. I'm Dr. Chidambaram, consultant shoulder upper limb specialist surgeon, and I have worked and trained in abroad for over 12 years. Worked as a consultant shoulder upper limb surgeon in England for 12 years before settling to Chennai. Today we are going to talk about arthroscopic massive rotator cuff repair with augmentation using ArthroFlex patch. In the presentation is going to be in half English and half Tamil. Is it okay for you? But it will be like different style than what you have heard so far. You will see in a minute. So, this is my own translation. I have an interest in Tamil.
and we are also participating in talking in Tamil about orthopedic problems, okay, as a part of the Tamil Nadu Orthopedic Association initiative. So பெரிய நாள்பட்ட சுற்றுப்பட்டை கிழிதலுக்கு செல் நீக்கப்பட்ட மனித திசுவை வைத்து பலப்படுத்தி நுண்துளை வழியாக அறுவை சிகிச்சை அப்படிங்கிறது இதோட பியூர் தமிழ் ஃபார்ம். ஸோ ரொட்டேட்டர் கஃப் டேர் சவுண்ட்ஸ் Satish, கொஞ்சம் quieter sound. So, rotator cuff tear is a common problem in middle age and older age group because of aging or degeneration or additional injury, falling over. They sustain injury to the rotator cuff. Rotator cuff is one of the muscles in the shoulder. There are 4 muscles in the shoulder, goes all around. This rotator cuff muscle is very important for you to initiate shoulder movement, for rotational control, for doing anything above the shoulder level. So this gets torn, patient comes with a severe pain, difficulty in lying on the side, difficulty even using arm for day-to-day purpose, or reaching hair, reaching behind, dressing themselves, or poor sleep. அதாவது ஒரு மிடில் ஏஜ் ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளுக்கு ஒரு வயதாவதன் காரணமாகவும் அடிப்பட்டதன் காரணமாகவும் தோல் சுற்றுப்பட்டை கிழிந்து இந்த ரொட்டேட்டர் கஃப் டேர் ஏற்படுகிறது. இது வந்து பொறுக்க முடியாத வலியை ஏற்படுத்துகிறது. அதை ஒன்றுமே பண்ணாமல் விட்டாங்கன்னா ஸ்டிஃப்னஸும் வந்துடும், தோல் இறுக்கம் வந்துடும், வேலையை கூட பார்க்க முடியாது, படுக்க முடியாது, தூங்க முடியாது, கை தூக்கி எதுவுமே பண்ண முடியாத நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு பேர் தான் ரொட்டேட்டர் கஃப் டேர். ஸோ ஸ்மால் டேர், சின்னதாக இது கிழிசல் இருந்ததுன்னா we can leave it, do conservative physiotherapy, it will get better. But பெரிய கிழிசல், அதாவது large rotator cuff tear இருந்ததுன்னா we need arthroscopic surgery, அதாவது கீஹோல் அறுவை சிகிச்சை. இந்த கீஹோல் அறுவை சிகிச்சையில் எப்படி இதை பலப்படுத்தி ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா we use strong sutures and tapes. வலிமையான நூல் டேப்பை உபயோகப்படுத்தி இதை நம்ம ரிப்பேர் பண்ணுறோம். யாரும் பார்க்கணும்னா நீங்கள் இங்கே சாம்பிள்ஸ் இருக்கு பார்க்கலாம். உங்களால் அந்த நூலை கிழிக்க கூட முடியாது, ஏன்னா அது 15 times stronger than stainless steel. That is a current technology. Second, suturing pattern, அதாவது ஒரு கிழிசலை தடுக்கும் முறையை பயன்படுத்தி நம்ம தைக்கிறோம். Robust anchor choice, மெட்டாலிக் ஸ்க்ரூ போட்டதெல்லாம் பழைய காலம். இப்போ நம்ம பயோ காம்போசிட் ஆங்கர் போடுறோம், அது பாடியிலே அப்சார்ப் ஆகிடும். And robust repair technique called double row or speed bridge technique, அதாவது வலிமையான தசை நாணை எலும்போடு சேர்க்கும் முறையை பயன்படுத்துகிறோம். டிஃப்ரெண்ட் டிசைன், ஆங்கர் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா சில இதில் பெண்ட் இருக்கு, சில இதில் கேனுலேஷன் இருக்கு, ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கு. ஸோ என்ன ஆகும்னா ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்தி நல்ல முறையில் அது இந்த தசை நாணை ஹீல் பண்ண வைக்கும். மைக்ரோ ஃப்ராக்சர், சின்னதாக ஹோல்ஸ் போட்டு ஒரு ப்ளீடிங் வர வச்சு இந்த கிரிப்சன் டியூவே மெத்தட் அப்படிங்கிற மெத்தட் மூலமாக ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்தலாம். பக்கத்திலேயே இருக்கிற பைசப்ஸை நம்ம பக்கபலமாக யூஸ் பண்ணி பலப்படுத்தியும் இந்த ஆக்மெண்டேஷன் பண்ணலாம். இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணோம். ஆனால் பெரிய நாள்பட்ட தோல் சுற்றுப்பட்டை கிழிதல் இல்லைன்னா மேசிவ் ரொட்டேட்டர் கஃப் டேர் அப்படிங்கிற என்டிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான். பெரிய கிழிஞ்சிருக்கும், வச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் வரும், பட் குவாலிட்டி இஸ் நாட் குட். இந்த மாதிரி இருக்கிற என்ன ப்ராப்ளம்னா ஹீலிங், அந்த ரொட்டேட்டர் கஃப் டெண்டன் ஹீல் ஆகாது, ஹீல் ஆகாமல் திருப்பி கிழிஞ்சு போகும். இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற மெட்டீரியல் நம்ம கொடுத்துருப்போம், அதாவது சட்டை கிழிஞ்சு போனால் நஞ்சு போன துணி பிஞ்சு போகிற மாதிரி. அதை நீங்கள் வெறுமனே ஸ்டிச் மாத்திரம் பண்ணீங்கன்னா திருப்பி கிழியும். வெரி ஈஸி லாஜிக் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் நம்ம பேட்ச் ஆக்மெண்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொடுக்கறதுக்காக தான் அதை பற்றி பேசுகிறேன். பேட்ச் ஆக்மெண்டேஷன், சிந்தட்டிக் பேட்ச் இருக்குது, பாலியஸ்டர் வச்சு பண்ணுறது. இது பாடியில் அப்சார்ப் ஆகாது, ஸோ may not be a good choice. bovine patch இருக்கு, இது பசு கவுலேருந்து எடுக்கிற கொலாஜன், அனிமல் கொலாஜன். அதனால சில சமயம் அது இன்ஃப்ளமேட்டரி ரியாக்ஷன் வந்து பெயின் வரலாம், அப்சார்ப்ஷன்ல டிஃபிகல்ட்டி வரலாம். மூன்றாவதாக இப்போ நம்ம பேச போகிறது ஆர்த்ரோஃப்ளெக்ஸ், அதாவது இது வந்து ஹியூமன் டிஷ்யூ, டெர்மல் டிஷ்யூ, ஏசெல்லுலர், அதாவது செல்லெல்லாம் நீக்கப்பட்ட தூய்மையாக்கப்பட்ட ஹியூமன் டிஷ்யூ as a patch. செல் நீக்கப்பட்ட மனித தோல் டிஷ்யூ அப்படின்னு தமிழில் சொல்லலாம். இதோட அனிமேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த பேட்ச். அதாவது இது திருப்பி இதில் ரத்த ஓட்டம் வந்து இது செல்லுலர் ஆக்குபேஷன், செல்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகி ரீமாடலிங் ஆகி நம்மளுடைய ரொட்டேட்டர் கஃபோடைய அது இன்டகிரேட் ஆகி திக் ஆகிடும். ஸோ ஒட்டு போடுற மாதிரி கிடையாது, நம்ம பாடியோட அதுவும் இன்டகிரேட் ஆகி நம்மளுடைய ரொட்டேட்டர் கஃபை பலப்படுத்துது. ஆக்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழ் அருமையான பேர் பலப்படுத்துதல். ஸோ
ஸோ இது வந்து கீஹோல் அறுவை சிகிச்சை மூலமாகவே நம்மளால பண்ண முடியும். ஸோ இந்த பேட்ச் இஸ் டிப்ளாய்டு லைக் உள்ள போடுறோம், போட்டுட்டு இன்சைட் அவுட் சைட் ரெண்டு விதமாக ரிப்பேர் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம தச்சதுக்கு மேலே பேட்ச் ஆக்மெண்டேஷன் பண்ணுறோம். இன்சைட் இந்த மாதிரி ஃபைபர் ஸ்டிச்சிங் போடலாம், இல்லைன்னா ஸ்டிச்சஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அவுட் சைட் இந்த மாதிரி ஆங்கர், எக்ஸ்ட்ரா ஆங்கர் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். என்னோட டெக்னாலஜி பண்ண கம்மிங் போகிற டெக்னிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற கப் ரிப்பேர் ஆங்கரை வச்சு அதில் வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால கொஞ்சம் காஸ்ட் சேவிங். So clinical cases, we have done 3 operations 6 months ago. ஏன் உடனே பண்ண அடுத்த நாளே மீட்டிங் போடுவாங்களே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, because we want to do something, we need to see the result, integration, outcome. Then only we have to talk about whether it is actually that much useful as it claims to be or not. So in the 3 patients, for 6 months follow, they are doing very well. So this is the 3rd patient we operated. 56-year-old gentleman, slip and fall, is a businessman, left shoulder pain, he is unable to lift the left shoulder, cannot do any activities at all. அவரால் கையை தூக்க முடியல, எந்த ஆக்டிவிட்டியும் பண்ண முடியல, இடது கையை யூஸே பண்ண முடியல. Just come to that stage. So this is your examination. அவ்வளோதான், lifting it. Then I am just lifting it. இன்னொரு கையை வச்சு இப்படி தூக்கலாம், விட்டோன கை ட்ராப் ஆகிடும். ஏன்னா அந்த கனெக்ஷன் இல்லை, ரொட்டேட்டர் கப் கனெக்ஷன் இல்லைன்னு அர்த்தம். கை வெளியிலே போகல, ஏன்னா அந்த மசில்ஸும் பிஞ்சு போயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் த மேசிவ் ரொட்டேட்டர் கப் டேப். இப்போ ஆஃப்டர்நூன் நம்ம ஒருத்தர் காமிச்சப்ப கேட்டாங்க, எக்ஸ்ரேல தெரியுமா அப்படின்னு. எக்ஸ்ரேல தெரியாது. ரெலவென்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன். இப்போ எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரொட்டேட்டர் கஃப்ங்கிற டிஷ்யூ மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து சாக்கெட், இது பால், அதுக்கு மேலே இருக்கணும் அவ்வளோ திக்னஸில், ஒரு 10 mm திக்னஸில் ஷீட் மாதிரி இந்த ரொட்டேட்டர் கப் போய் ஒட்டிட்டு இருக்கணும். இப்போ கீழே இருக்குது பேஷண்ட்டோட எம்ஆர்ஐ, ஒன்றுமே இல்லை, பிக் கேப். ஸோ இங்கே எல்லாம் கேப்பு. ஸோ இங்கே முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ இங்கே பிஞ்சு போய் வலிஞ்சு விட்ரா ஆகி, ஸோ ரிட்ராக்டட் மேசிவ் ரொட்டேட்டர் கப் டேப். இந்த ஹாரிசான்டல் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இது சப்ஸ்கேப்புலரிஸ் சொல்கிற ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ரொட்டேட்டர் கப் மசில், அது அப்படி இருக்கணும். ஆனால் பேஷண்ட்டுக்கு இப்படி தான், அதுவும் இல்லை. ஸோ மேசிவ் டேர் அப்படிங்கிறது மோர் தென் 1 muscles. ஸோ இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2.5 muscles of 4 muscles is torn and retracted. This is the surgical video. It's actually shoulder and hand. There is a logo. Somebody is thinking, what is that? It's not a tree. So இதுதான் இப்போ நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது பேஷண்ட் சைடில் இருக்காது, இது பால், இது சாக்கெட். இது வந்து பிஞ்சு போயிருக்கிற ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள மசில். இழுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும், தெரியுதா? ஸோ இந்த மசில் பிஞ்சு போயிடுச்சு. இது பேர் சப்ஸ்கேப்புலரிஸ் மசில். இதை நம்ம ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஒரு ஆங்கர் வச்சு அதோட வர ஸ்டிச்சஸ் வச்சு அதை நம்ம ரிப்பேர் பண்ணுறோம். பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அடுத்து அவுட் சைட். இப்போ நம்ம இந்த ஒரு மாடல் காமிச்சோம் இல்லையா? இப்போ இந்த மாடலில் இங்கே இருக்கிறோம் நம்ம இந்த பிளேனில். ஆஃபன் என்ன ஆகும், இந்த போன் இருக்கு இல்லையா, அக்ரோமியன் சொல்கிற போன் வந்து இங்கே ரப் பண்ணி இப்படி இரிட்டேஷன் இருக்கும். அதனால் அதை கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணிடுவோம். ஷேப் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். இல்லைன்னா பெரும்பாலான பேருக்கு ரொட்டேட்டர் கப் டேர் இப்படி கை இப்படி போயிடும். ஸோ எங்களுக்கு ஸ்பேஸ் வந்தால் தான் மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ கிளியர் பண்ணுறோம். இதுதான் உங்களுக்கு கப் டேர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதை கிளியர் பண்ணுறோம் அந்த டிஷ்யூலாம். இதுதான் டேர் ஹோல். உங்களுக்கு ஹெட்டே தெரியுது அது வழியாக. இது எதுவுமே தெரியக்கூடாது. இழுத்து பார்க்குறோம், அவ்வளோதான் வருது. ஒரு குவாலிட்டி. இழுத்து பார்க்கும்போது பாருங்கள் 2 லேயராக கிழிஞ்சு போயிடுது. இட்ஸ் அ மேசிவ் டீலாமினேட்டட் டேர். இவ்வளோ தூரம் வருது, பட் நாட் ஸ்ட்ராங் எனஃப். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம். இதுதான் நான் சொன்னது பயோ காம்போசிட் ஆங்கர். திஸ் இஸ் ஃப்ரம் அவனா மெடிக்கல். அண்ட் இஃப் யூ லுக் அட் தட், இதில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஒரு டேப் 2 ஸ்டிச். ஸோ மொத்தம் 6 லிகமெண்ட், 6 எண்ட் இருக்குது, 6 சூச்சர் மெட்டீரியல். அகைன் அனதர் ஆங்கர் இங்கே போடுறோம். இதுலேயும் ஒரு 6, ஒரு 2 டேப், 4 சூச்சர்ஸ். ஸோ மொத்தம் உங்களுக்கு ஒரு 12 சூச்சர்ஸ் இருக்குது. இதை ரிப்பேர் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுவோம். பேசிக்கலாக ஒரு இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் ஸ்கில். we just different device யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே மசில்ஸ்ல பாஸ் பண்ணுவோம். from front to back we use a different techniques. We go in, we come under, we pass shuttling. இந்த சூச்சர் வந்து அந்த சூச்சரை ஷட்டில் பண்ணி எடுப்போம். இது மாதிரி 12 லிம்ஸையும் ரிட்ரீவ் பண்ணுவோம். it takes some time, but this is what I have been doing for 27 years, and I have done this rotator cuff repair close to around 2000 cases. Okay, so this is easy for us. So this is all done now.
Okay, so we'll move a little bit. So once this is done, this is like different device where you can grab the bite. இப்படி பண்ணலாம். ஸோ இதே முடிச்ச பிறகு அந்த சூச்சஸ் எல்லாமே டைப் பண்ணுறோம். இதில் டைப் பண்ணியாச்சு. டைப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்சைட் அதெல்லாம் டை ஆகிடுச்சா. ஸோ 2 சூச்சர் 2 டேப் அதை எடுத்து கிராஸ் பண்ணி அவுட் சைட் ஃபுட் பிரிண்டில் திருப்பி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். இது அவுட் சைட். ஸோ இந்த டேப்பும் இந்த சூச்சரும் அந்த ரொட்டேட்டர் கப் ரிப்பேர் பண்ணுறது மேலாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி அமுக்கி உட்காரும். திஸ் இஸ் ஃபார் நாட்லெஸ் டெக்னாலஜி. தையல் கிடையாது, நாட் கிடையாது, ஸ்டிச்செல்லாம் வராது. இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிடுவோம். ஒரே ஒரு சூச்சர் நான் விட்டு வச்சிருக்கேன். அது ஏன் இப்போ நான் சொல்கிறேன். இது 2வது ரிப்பேர். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொட்டேட்டர் கப் இஸ் நவ் ரிப்பேர்ட் யூசிங் 4 anchors. Double row technique, inside to, outside to, fully plastered. So it's very robust. Now we decided to use the patch. This is the ArthroFlex patch. It's very flexible and thick and strong as well. So we take the bite and the sutures எடுத்துக்கிறோம். முன்னாடி விட்டு வச்சிருக்கிற 2 சூச்சர்ல we take the suture bite. அதை வச்சு இந்த பேட்சை நம்ம இந்த கேனுலா வழியா புஷ் பண்றோம். உள்ள போயிடுது. So delivered inside. There is also a device but I have used without. உள்ள போயிட்டு இந்த பேட்சை ஸ்ப்ரெட் பண்றோம். ஸோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு. ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு முன்னாடியே ரீலோட் பண்ணியிருக்கிற சூச்சர்ல we stitch it back. ஸோ அந்த சூச்சர் எடுக்கிறோம். ஒயிட் சூச்சர் பேக், அந்த பர்பிள் சூச்சர் ஃப்ரண்ட். ஸோ இது ரெண்டையும் டைப் பண்ணும்போது அந்த ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுது. ஸோ திஸ் இஸ் த பேட்ச் ஆக்மெண்டேஷன். தென் வி கம் டு த லேட்டரல்ஸ் அவுட் சைட். அவுட் சைடு வந்துட்டு அவுட் சைட் இங்கேயும் டைப் பண்ணுறோம். இதை முன்னாடியே போட்டிருக்கிற ஆங்கரோட சூச்சரை வச்சு டைப் பண்ணுறோம். இங்கேயும் டைப் பண்ணுறோம். ஸோ 4 கார்னரில் இட் இஸ் டைட் லைக் அ டென்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். கட் பண்ணிடுறோம். இப்போ எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ரிப்பேர் ஆக்மெண்டட் பேட்ச். யூ டோன்ட் see the stitch. இந்த ஸ்டிச்சிங் நீங்கள் பார்க்கல, பிஞ்சு போன மசிலையும் பார்க்கல. வாட் யூ see is the patch is covering the repair the rotator cuff area and slowly it is going to integrate with the body with the natural rotator cuff. இப்படி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. So it's the final picture. Is additional repair. We get the tension that sutures are cut. So this is what it looks like. I am rotating the shoulder. So it's rotating smoothly. This is from one view, and this is the other view from the side. So this is the patch augmentation of a massive retracted rotator cuff repair. In the patient operation if பண்ணும்போது in my practice I don't give them a sling. They are free to mobilize the shoulder from next day. The surgery பண்ணோட next day they can sit up, they can move the hand, they can move the wrist, they do the forearm movement, they do elbow flexion, do shoulder shrug, brace, shoulder roll, as well as taking the arm forward up to 90 degrees. இதெல்லாம் next day பண்ணலாம். You don't need to worry about because it is a very robust repair. Second, we are also augmenting on the top of it. So இது வந்து patient 5th day post operative dressingsல இருக்கு. 5th day, 2nd day is discharged. 5th day see the movement, no sling, happy movement up to 90 degrees. Okay, so then after 1 month they are allowed to do more movement. They do the physiotherapy from our unit which is downstairs. You have seen. We also have a virtual physiotherapy and AI based physiotherapy. So we don't disconnect with our patients at all. Those days are gone where we don't see the patient post operative, but now we see every patient weekly basis AI physio, and they do the physiotherapy as guided by their phone. We real time, we can have the data, we can monitor, we can influence that. So they do the movement from 1 month onwards to do more forward movement, sideways movement, and also rotation. That starts at 1 month, 4 weeks. You see the fast progress of this patient. He's 6 weeks now, and that's the movement. Was the effortless rotation, both forward, sideways, as well as external rotation. This is very difficult to get, and it's very difficult to get. These two external, internal rotation is very comfortable. So this is the 3rd patient we operated. And this is our first patient operated. He is from Vijayawada. He sent the pictures today.
and is the first patient 6 months post-operative, showing the range of movement in both shoulders. Guess which shoulder is operated? So it's no difference practically. It's the right shoulder that was operated. So the ArthroFlex patch benefits, nandaigal, pain relief, very good pain relief because it is no friction rubbing, there is a smooth layer. That improves function, early range of movement recovery. So gunapaduthuvadai elidaakum, reduce the risk of re-tear. That is scientifically proven by studies from abroad. மறுபடியும் அந்த திருப்பி ரொட்டேட்டர் கஃப் கிழிவதை தடுக்கும். எப்படி அப்படின்னா இந்த டிஷ்யூ வந்து இன்டகிரேட் ஆகும்போது உங்க நேச்சுரல் டிஷ்யூ வந்து திக்கனிங் ஆகும். So that is the benefit of augmentation. So drawbacks, at least additional expenses, nothing good comes without any expense, additional cost. Second, additional time, about 10 to 15 times added to the rotator cuff repair. So indication, we have to very clearly select the indication. Not for everyone, not for every rotator cuff tear. It is for big tear, massive tear, which is poor quality tissue, retracted, அப்படினா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம். Sometimes you do get this in the 60-year-old, 70-year-old எல்லாமே வருது. arthritis கொஞ்சம் இருக்கும். அவங்க இதை விட்டுட்டோம்னா வேற என்ன வழி? We have to go to reverse shoulder or shoulder replacement. So the shoulder replacement தடுக்கும் ரீதியில இதை நம்ம பண்ணலாம். It is just a shoulder joint preserving approach. Okay. Second, revision surgery. இப்போ நிறைய பேர் இதை பார்க்க வராங்க. 50% of my shoulder, elbow, hand operations or revision operation done elsewhere. Re-tear, they come. When they come with the re-tear, I automatically select them for augmentation. Thank you. Now we will take questions. I am here and I am accompanied by Sundar, Sundarajan, Managing Director of Avana Medicals, who is key instrumental in supporting all these innovations to bring to India to us. And we also have Dr. Nandakumar, who is our second patient operated, who is consented. He is from a local place only. He has consented to come here to answer your query from any patient's point of view. Dr. Nandakumar, இப்போ நீங்க இங்க இருக்கீங்க எல்லாருக்கும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா எத்தனை பேருக்கு கஃப் டேர் இருக்குன்றீங்க? 80%. 30 to 40% இருக்கும். பட் எல்லாருக்கும் காம்பன்சேட் ஆகும். இப்போ 4 மசில் இருக்குன்னு சொன்னோம், மேலே ஒரு சின்னதாக டேர் இருக்கு, மீதி மசில்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி காம்பன்சேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ யூ டோன்ட் நீட் டு ஜம்ப், யூ கேன் ஒர்க் ஆன் தி அதர் மசில்ஸ், பி ஆக்டிவ், மூவ் த ஷோல்டர். சார், இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்குது? அது வந்து டிபெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து மீடியம் சைஸ் ரொட்டேட்டர் கஃப் டேர் அப்படின்னா ஜென்ரல் அனஸ்தீஷியாவில் ஒரு 30-40 மினிட்ஸில் பண்ணி முடிச்சிடுவோம். ப்ராப்ளம் இல்லை. மேசிவ் ரிட்ராக்டட் ரொட்டேட்டர் கஃப் டேர் இப்போ நீங்கள் பார்த்த சர்ஜரி எல்லாமே அரௌண்ட் 2 hours கிட்ட. சார், இது மூட்டில் கூட, கால் மூட்டில் கூட பண்ணுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. கை மட்டும்தான் நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க? இல்லை, அதாவது நம்ம இப்போ ஐ எம் அ கன்சல்டன்ட் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன். ஐ டூ ஆல்சோ knee surgeries, foot and ankle surgeries, but we specialize in shoulder, elbow, hand because they are very sophisticated joints with mobility. காம்ப்ளெக்ஸான மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இந்த பேட்ச் ஆக்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லா ஜாயின்ஸ்லையுமே எல்லா இடத்துக்குமே அப்ளிகபிள். ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு பின்னாடி I think you have it for tendo Achilles as well, right? Yes. Sports, இப்போ நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ்ல டெண்டோ அக்கில்லிஸ், நம்ம குதிகால் இது இருக்கு இல்லையா, டெண்டோ அக்கில்லிஸ் டேர் ஆகும். அதுக்கு நம்ம டிஃபெக்ட் இருந்தாலும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி பேட்ச் ஆக்மெண்டேஷன் பண்ணலாம். இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ண பின்னாடி அந்த ஏன்னா அந்த சுரப்பிகள் இது இருக்கு இல்லையா, ஃப்ளெக்சிபிளாக அந்த நடுவில் வந்து ஒரு பசை இருக்கும், ரெகுலராக உற்பத்தி ஆகும். அது அதே பழையபடியே இல்லை. அதாவது நீங்க கேட்குற கேள்வி என்னன்னா, ஆபரேஷன் பண்ண ஸ்டிஃப்னஸ் வந்துருமான்னு வராது. அதாவது நம்ம எந்த கீஹோல் சர்ஜரியுமே பண்ணிட்டு ஸ்லிங்ல போட்டு இம்மொபிலைஸ் பண்ணி அப்படிலாம் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் டெவலப் ஆகும். இப்போ நம்ம வந்து 2 விஷயம். ஒன்று வந்து ஒரு இன்ஜுரி இருக்கு, ஒரு டேர் இருக்கு அப்படின்னா, நம்பர் 1 ஆப்ரேஷன் போனால் ரோபஸ்டாக ரிப்பேர் பண்ணணும். புரியுது? தென் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஏர்லியாக கையை மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ ரோபஸ்ட் ரிப்பேர் ஆன் ஒன் சைட், ஏர்லி மூவ்மெண்ட் ஆன் தி அதர் சைட். இது ரெண்டையும் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டிஃப்னஸ் வர்றதுக்கான சான்ஸ் ரொம்ப குறையும். அதாவது ரொட்டேட்டர் கஃப் டேர் வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்னா வந்து அது நம்பர் 1 வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஏஜிங்கில் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் லைட்டாக டீஜெனரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு ஆஃப்டர் 50 யுவர் ரொட்டேட்டர் கஃப் இஸ் வீக். செகண்ட் வந்து நீங்கள் ரொம்ப லோடிங், லிஃப்டிங் ஒர்க் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான தேய்கிறதுக்கான சான்ஸ் உண்டு. பட் அதர்வைஸ் நிறைய பேஷண்ட் எங்கள்கிட்ட வர்றது எப்படின்னா,
அப்போ விழுந்தோம், அடிப்பட்டோம், இல்லைன்னா ஒரு பெரிய லக்கேஜை தூக்கி மேலே வச்சோம், இழுத்தோம், இப்படிலாம் சொல்லி தான் வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் லெவலுக்கு உங்கள் ஃபிட்னஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஜாப் பண்ணீங்கன்னா ரொட்டேட்டர் கப் டயர் வர்றது கொஞ்சம் கம்மியாகும். சார் இப்போ அந்த பேட்சஸ் சொல்லி காமிச்சிங்க, வீடியோ காமிச்சிங்க, ஸோ அதுக்கு டைமிங் இருக்கா? ஏன்னா அது கிழிஞ்சிட்டு என்ன பண்ண முடியும்? அது திரும்பி வெளியே எடுக்க முடியும். அது என்ன மெட்டீரியல்? அதாவது இது வந்து இந்த பேட்சஸ் நான் சொன்ன மாதிரி 3 விதமான மெட்டீரியல். நம்பர் 1 வந்து சிந்தட்டிக் பேட்ச், பாலியஸ்டர். ஒரு பாலியஸ்டர் பீஸ் ஆஃப் கிளாத்தை வந்து உள்ள ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் நாட் வெரி மச் ஃபேவரபிள். ஏன்னா அது ஆர்டிஃபிஷியல், அது அப்சர்வ் ஆகவே ஆகாது, அப்படியே இருக்கும். செகண்ட் வந்து பொவைன் ஆரிஜின், அனிமல் ஆரிஜின். அனிமலோட கொலாஜன் எடுத்து அதை ஷீட்டாவோ தின் ஷீட்டாவோ இல்லை வேறு ஃபைபர்ஸ் வச்சு ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியோ பண்ணுவாங்க. அதில் என்ன ஒரே இஷ்யூ அப்படின்னா அது இன்டகிரேட் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். செகண்ட் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் வரும். ஏன்னா அனிமல் வேறு ஆரிஜின், நம்ம ஹியூமன் வேறு ஆரிஜின் ஸ்பீஷஸ். அதனால இன்ஃப்ளமேஷன் வரும், பெயின் ஸ்வெல்லிங்லாம் சில சமயம் வரலாம். இப்போ இது நம்ம காமிச்சது 3வது என்ன குரூப்னா ஹியூமன் டிஷ்யூ. இப்போ நம்ம வந்து ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் வி ஆர் டூயிங் தமிழ்நாடு, ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் இன் த சென்டர். இது வந்து ஹியூமன் டிஷ்யூ டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஓகே, இது வந்து ஹியூமன் ஆரிஜின், ஹியூமன் டிஷ்யூ. அதனால இந்த ரியாக்ஷனோ அப்சார்ப்ஷன் ப்ராப்ளமோ வராது. செகண்ட் வந்து ஹியூமன் டிஷ்யூங்கிறதுனால அந்த அதோட செல்லுலர் எலிமெண்ட், ஆன்டிஜெனிக் எலிமெண்ட்லாம் நீக்கப்பட்ட டிஷ்யூ. அதனால இதுக்கு ஒரு ப்ராசஸிங் பண்ணி தான் இது வரும். க்ளீனாக எடுத்தோன்னே நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த டிஷ்யூ யூஸ் பண்ண முடியும். அதோட பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணி தான் இது வரும் கமர்ஷியலாக. யூஎஸ்ல இட் இஸ் இம்போர்ட்டட் நவ் அட் த மோமெண்ட். தேர்ட் வந்து முடிச்சேன்னா இன்டகிரேட் ஆகிடும். இது வந்து ரிஜெக்ட் ஆகி வெளியில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுங்கிற கொஸ்டினே கிடையாது. ஏன்னா இதை வந்து நம்ம ஒரு தடவை ஸ்கோப்பிக் பண்ணி திருப்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது அப்படியே ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும். உங்கள் பாடி டிஷ்யூவோட இது இன்டகிரேட் ஆகி அப்படியே ஒன்றா ஆகிடும், திக்னஸ் கூடிடும்னு சொல்லலாம். இப்போ இந்த 3 types ஆஃப் பேட்சஸ் சொன்னீங்க இல்லையா, இது வந்து சர்ஜரி காஸ்ட் வேரியஸ் ஆகும். ஆமாம், அப்போ அது ஒவ்வொரு பேட்சுக்கும் ஒவ்வொரு காஸ்ட் வேரி ஆகும். சிந்தட்டிக் பேட்ச் ஒரு டைப் அப்படின்னா இது அந்த பொவைன் கொலாஜன் பேட்சஸ் எல்லாமே ஐ திங்க் அரௌண்ட் 4 lakhs. அது இன்னும் நிறைய அதிகமான விலை. இப்போ இந்த பேட்ச் ஆர்த்ரோஃப்ளெக்ஸ் வந்து ஹியூமன் டெர்மல் அலோகிராஃப் இஸ் அரௌண்ட் 1.5 lakhs. ஸோ ஒவ்வொரு பேட்சும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ரேட். ஃபியூச்சர் எனி சைடு எஃபெக்ட்ஸ்? ஃபியூச்சர் எனி சைடு எஃபெக்ட்ஸ்? சைடு எஃபெக்ட் ஃபியூச்சர் நோ, இல்லை. அதாவது இதுக்கு எஃபெக்ட் தான், சைடு கிடையாது. சார் நார்மலி ஏன்னா இட்ஸ் ஹியூமன் டிஷ்யூ சார். பேசிக்கலி இட்ஸ் ஹியூமன் டிஷ்யூ யூ ஆர் புட்டிங் ஆன் ஹியூமன். மெடிசன்ஸ் எவ்வளோ மந்த் எடுக்கணும்? அதாவது மெடிசின்ஸ் வந்து நீங்கள் நம்ம இப்போ என்னோட ப்ராக்டிஸ்ல ஐ கிவ் பெயின் கில்லர்ஸ் ஃபார் 1 week and that's all. After that I will give only vitamin C and with calcium, vitamin D supplements. ஸோ மெடிசின்ஸ்லாம் அதுக்கு தேவையில்லை. அதாவது இப்போ நம்ம ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இடையே சம்மந்தப்படுத்தியே பார்க்கக்கூடாது. ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னா லிவிங் ஆர்கனை எடுத்து நம்ம இன்னொருத்தில் வைக்கும்போது அதுக்கு நம்ம அந்த இம்யூனோ சப்ரசன்ட், ஸ்டீராய்ட்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்து பண்ணணும். இதுக்கு அப்படி கிடையாது. இது வந்து இட்ஸ் ஸ்டெரைல் ஷீட் ஆஃப் டிஷ்யூ ஃப்ரம் ஹியூமன் ஆரிஜின். ஸோ இதில் வந்து எந்த விதமான ப்ரொவோக்கிங் ரியாக்ஷனும் கிடையாது. மருத்துவ கம்பேட்டிபிள், இட் இஸ் பயோ கம்பேட்டிபிள். சார் இப்போ வந்து அரசாங்கம் கொடுக்குற மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் இல்லை ஸ்டார் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போ மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்திலாம் இது வராது. ஆனால் என்ன குட் நியூஸ் அப்படின்னா நிறைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கவர் பண்ணுறாங்க. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் எல்லாம் பிரைவேட் இன்சூரன்ஸ் எல்லாருமே கவர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா திஸ் கம்ஸ் அண்டர் கன்சூமர். நிறைய பேர் வந்து அதாவது இது கவர்மெண்டோட காப்பீடு திட்டத்தில் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க. நிறைய பேர் வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் வந்து போகல. ஒரு 20-25% மக்கள் வந்து அரசாங்கம் கொடுக்குற அந்த காப்பீட்டில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் அதுக்கு எதனா ட்ரை பண்ணலாமே, எல்லாருக்கும் சேரணும். இல்லை, ஃபியூச்சரில் மேபி பாசிபிள் பட் நாட் நவ். இவென்ச்சுவலாக அது நடக்கும். Eventually everything will come under government. சார் உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனில் ஒரு சர்ஜரி முடிஞ்ச உடனே நார்மலி தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் இட்ஸ் தி ஹீலிங் டைம் இஸ் மோர். ஸோ ஒரு 1 week 10 days அது வரைக்கும் அவங்க ஆக்டிவிட்டீஸை கமெண்ட்ஸ் பண்ண முடியாது. பட் நீங்கள் உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனில் சொன்னீங்க ஒரு 2-3 daysலேயே தே கேன் ஸ்டார்ட் நார்மல் வே. இல்லை, அதாவது நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்டு மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த ஜாயிண்ட் பண்ணணும். எல்லா மூவ்மெண்ட்டையும் பண்ணுன்னு சொல்ல மாட்டோம். ஆக்டிவ் லோடிங் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நம்ம மசிலை ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம், பேட்ச் ஆக்மெண்டேஷன் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா கையை தூக்கி அப்படின்னா பண்ணக்கூடாது. நம்ம சொல்லியிருக்கிற எக்ஸசைஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த கையை சப்போர்ட்டோட, லைட் சப்போர்ட்டோட 90 degrees வரைக்கும் தூக்கலாம், ஃப்ரண்ட்ல மாதிரி தூக்கலாம்னு சொல்லுவோம். அதாவது மூவ்மெண்ட் வந்து எந்த ஜாயிண்ட்டையுமே வீக் ஆகாது. ஆனால் எதாவது நீங்கள் வேலை பார்க்க போனீங்கன்னா லோடிங் பண்ணீங்க, ஒரு எடுக்கிறீங்க, ஒரு திங்ஸ் எடுக்கிறீங்க, வெயிட் தூக்குறீங்கன்னா அது லோடிங் ஆகும். அதை அவாய்ட் பண்ண சொல்லுது. அது வந்து 1 month அப்புறம் பண்ணணும். இப்போ நானே இப்போ எல்போ சர்ஜரிலாம் பண்ணுறோம். எல்போ சர்ஜரியெல்லாம் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் டே மூவ் பண்ண சொல்லுவோம். ஏன்னா மூவ்மெண்ட் இஸ் த கீ, மூவ்மெண்ட் இஸ் லைஃப். அதுதான் என்னோட மோட்டோ.
Any questions? Any questions sir, for Dr. Nandakumar? Start up. Talk about your how it was. Any Wait, sir. Yeah, I've been having the pain for 1 year. About a year I had pain, no injury or anything, but I was taking treatment and physiotherapy and all, but there was not much relief in various hospitals. Then I came to Chidambaram because then MRI was done, it was a massive rotator cuff there and I had to go for surgery. It was done in Apollo. Afterwards I have been recovering around 5 months and all. எங்களோட ஜாப் வந்து டெக்னாலஜியை இந்தியா கொண்டு வருது. அது வந்து வெதர் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு எனி நியூ டெக்னாலஜி we will bring it to the country in orthopedic segment, select and across the country. That's one. And இது வந்து இந்த சர்ஜரிஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 40% of the 50% இப்போ வெளிநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50% ஆஃப் த சர்ஜரிஸ்க்கு இந்த மாதிரி பேச்சஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. லிகமெண்ட்ஸுக்கு இப்போ வந்து நார்மலாக வந்து நம்மளோட கிராஃப்ட்ஸே எடுத்து பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து அதுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி அடர் கிராஃப்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிமாண்ட் ஜாஸ்தி தான் இருக்கும். ஸோ நம்மளோட ஓன் பாடியிலே ஒரு டெண்டனையோ இதையோ எடுத்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாமல் அலோகிராஃப்ட்ஸை வச்சு சர்ஜரி பண்ணுறது வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ க்ரோயிங் மோர் அண்ட் மோர். So for a human tissues, that's going to be a big demand. Chidambaram from Chennai L Limb Unit. Today we wanted to showcase our 3 patients who had their massive rotator cuff repair done using arthroscopic technique and also using augmentation with ArthroFlex, which is a human acellular dermal matrix allograft. And this, in my experience, I have been using for the last 6 months, and we have 6 months follow-up on these patients, and I've been shown to have excellent outcome in terms of good pain relief, early range of movement, and good functional recovery. This is actually indicated for somebody with a massive retracted rotator cuff tear, which is repairable, but the tissue is poor quality or degenerative, as in elderly population. The second indication is whenever somebody comes with the injury to cuff tear after the cuff was repaired, what we call as a revision surgery to repair the rotator cuff. In those situations, we use this. This is not for all patients. We have to be very selective in indication in using it, but it is a good option available now in India. The conventional method difference, price difference, benefits. Conventionally, we have been using keyhole surgery technology, using anchors to stitch whatever the patient has. But here, in situation where the muscle is already weak, there is a chance of re-tear. The cuff repair can go for repeat tearing. That can up to 20 to 50% cuff can re-tear. So with this technology to augment, the re-tear rate is decreased because it improves the healing rate of the rotator cuff. After which age this procedure is? It is possible to do this this type of patch augmentation as far as the rotator cuff is repairable and there is no gross arthritis of the joint. If there is arthritis of the joint, the cartilage and the bone is damaged, then we have to resort to shoulder replacement, which is equally good operation for reverse shoulder arthroplasty, but it is a major open surgery. Post-operative care. With this rotator cuff repair with patch augmentation, we provide a robust repair with augmentation, so there is no need to be very restrictive in your post-operative immobilization. The patient can start early movement as comfort allows, but avoid active movement for up to 1 month. After 1 month, they can go on to do progressive range of movement and strengthening exercise. By around 3 months time, they will be able to do full movement of the shoulder. Sir, Yeah.
See, the other thing to say is that human allograft has been in use of some degree of some sort for many 10 to 15 years. The other two patches available, which are synthetic patches, polyester patches, or bovine patches, are been available for the last few years. சார் இது இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு India is the business is big, sir. This is the first, I think if you இல்லை say, எந்த அளவுக்கு இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த மெத்தட் see, we have started to use it and we are the first one to use it in India or South Asia for that sector. But in the procedure ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, but in the procedure afford பண்ணுறவங்க இந்த லிமிட்டாக தான் வரும். வர்றவங்க பண்ணுறாங்க சார், பட் இட்ஸ் பிக்கிங் அப் மோர் அண்ட் மோர். ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you. அப்படியே ஒரு குரூப்போட சார் கையில் வச்சுங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துருப்போம் Sir, on material. சார் மெட்டல் கையில் வச்சுங்க சார் ரெடி சார் வெயிட் பண்ணுங்க. கேமரா பா சென்டர் பாருங்க சார். சார் ரெடி? வெயிட் சார் ஒன் மோர். வெயிட் பண்ணலாம் வெயிட் சார் ஒன் மோர். வெயிட் கேமரா பாருங்க.